bọ́ sójú ẹ̀. Omoboriowo Media ìkànnì tó kún fọ́pọ́ pẹ̀lú òye. Omoboriowo Media àròjinlẹ̀ ìkànnì. Omoboriowo Media tó ń ti gbáǹkọ́gbì ọ̀rọ̀ tó ń ta níjí. Omoboriowo Media fáwọn ètò àgbọ́fikọ́gbọ́n. Omoboriowo Media ètò ọrọ̀ ajé. Omoboriowo Media àṣà àti ìṣe Yorùbá pọ́npẹ́lẹ́. Omoboriowo Media orin ilẹ̀ wa. Omoboriowo Media eré ìgbàlódé. Omoboriowo Media iṣẹ́ àgbẹ̀. Omoboriowo Media ètò ọ̀gbìn. Omoboriowo Media àti ọmọdé àti àgbà tó bá ti gbèsè gbogbo oníṣẹ́ owó àti akọ̀wé ọmọ ẹ̀kọ́ṣẹ́ àti ọmọ ilé-ìwé tó fẹ́ mọ tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáńlá ayé ẹ máa wo Omoboriowo Media. Omoboriowo Media. Omoboriowo Media ẹ máa wò ó 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 ẹ máa wo Omoboriowo Media. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí tẹ́ ẹ bá ní nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ ká bá yín polówó ẹ lè kàn sí wa látòrí +971 503 430 843 tàbí +234 803 438 50. If you walk at Jamaloni, hello 1-2, hello 1-2. Mo bí àwọn èèyàn ń gbọ́ wa ẹ ṣé ó dàbẹ̀ ni pé ó ti clear dáadáa ó dàbẹ̀ ni pé a ti padà wá tọ́ ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ tán ní pẹrẹwu lọ́jọ́ tòní. Mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà mo kí ọkùnrin mo kí obìnrin lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ tèmi ò yí padà kò sí ẹni tí kò mọ̀ mí. Orúkọ tèmi padà Omoboriowo ayé kò tọ́ òun náà ni èmi ń jẹ́. Mo kí onílé mo kí àlejò mo kí ọkùnrin mo kí obìnrin mo kí ọmọdé bẹ́ẹ̀ ni mo kí àgbàlagbà lónìí pé kí àlàáfíà àti oore ọ̀fẹ́ Elédùmarè kí ó máa bá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lọ́jọ́ tòní. Ohun tí èmi àti yín tí a ó jọ máa jọ gbéyẹ̀wò òun náà ni ìwé tí bàbá wa Prof Banji Akintoye eléyìí tí wọ́n kọ fún ìran Yorùbá. Ìwé yìí òun ni èmi àti yín tí wọ́n pè ní the good news the pathway of prosperity fún orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá. Èmi àti yín a ó jọ máa jọ fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ lórí ìwé yìí a wo ohun tó wà ńbẹ̀. Ǹjẹ́ ṣé lóòótọ́ ló yẹ kí èmi àti yín ló yẹ ká lọ ká kúrò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbi tí a ti rí pé kò sí nǹkan kan eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ju wípé ibi tá a wà yẹn ibi tó yẹ kí èmi àti yín tó yẹ kí a ti kúrò ní. Tá a bá wò ó bí ìran Yorùbá bó ṣe jẹ́ látilẹ̀ ìran Yorùbá jẹ́ ìran tí ó jẹ́ pé a dá lọ́pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run Elédùmarè ọba tó kẹwàá ó kẹwàá pẹ̀lú gbogbo tá a ní pẹ̀lú ọrọ̀ tí Ọlọ́run bá fún wa yìí ó tó wa jẹ ó tó wa ná ó tó wa lò ó tó wa mu. Àwọn ọrọ̀ tí Olódùmarè tó fún wa yìí ó náà ni àwọn wọ̀nyí ni wọ́n rí tán ṣe rò wípé ó yẹ kí àwọn ṣe kíni o ó yẹ kí àwọn gba àwọn nǹkan wọ̀nyí ó yẹ kí àwọn gbà lọ́wọ́ wa. Tí wọ́n bá wá gbà lọ́wọ́ wa rèé ṣé àwa gẹ́gẹ́ tá a ní ọrọ̀ yìí ṣé a ò ní ẹ̀tọ́ láti jẹ àǹfààní àwọn nǹkan wọ̀nyí ni? Ṣé àwa tá a ní ọrọ̀ yìí ṣé a ò ní ẹ̀tọ́ láti pé kí nǹkan yìí kò tọ́ sí wa? Ṣé bí wọ́n sọ wípé èèyàn kan ò kí kéré nídìí nǹkan ẹni. Now máa bí ìwé yìí bó ṣe lọ máa ṣe máa pé ká wo àwọn ọ̀nà tọ́lọ́run bá gbà dá ìran Yorùbá lọ́lá. When we talk about a Yorùbá the toilet na baka bẹ́ẹ̀ kí èmi àti yín ká wá jọ farabalẹ̀ kí a jọ fi
ọkàn ká máa fi gbé bí ìran Yorùbá bó ṣe jẹ́ látàyè Ọ̀yọ́ empire, báwo làwọn Fúlàní báwo ni wọ́n ṣe wọlé sáàrin wa, kí nìdí tí wọ́n ṣe wọlé, ọ̀nà wo ni wọ́n gbà. Àwọn ìwé yìí òun náà ni a ó jọ mọ̀ ká. Tá a bá wò ó, the way said from the February 24 to 26, the Fulani acting through their topmost nationalist organization, the Fulani nationalist movement, issued two declaration of war against the rest of Nigeria, against the president, the federal government, and the people and the state government of all parts of Nigeria. Ìyẹn nígbà tí wọ́n ṣe kí ni o, tí wọ́n issue statement pé àwọn ṣetán láti wá jà wá, àwọn ṣetán láti wá kógun jà wá, àwọn ṣetán láti wá jà. Wọ́n sọ àwọn nǹkan wọ̀nyí bẹ́ẹ̀ ni tó yẹ pé àwọn ni wọ́n ní state, àwọn ni wọ́n nílẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni pé a ò ní agbára kan tí ìran Yorùbá eléyìí tí a lè ṣe. Bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀ sí agbára ń bẹ fún wa fún ìran Yorùbá tí a lè ṣe. Their statement announced that they did not accept the president of Nigeria take as Aso Rock, and they used the base of conquering the people of government of Nigeria, and that is wood born than everywhere in Nigeria. The people and the government of Nigeria and the procedure immediately to all parts of Nigeria to fight and bring down all the government. A rí pé àwọn yìí agbára tí wọ́n ní yìí á gùn wọ́n wípé kò sí ẹnikẹ́ni tó ní agbára lórí wọn. Bẹ́ẹ̀ government gan kí ni o, wọn ò ní agbára lórí wọn. Following their declaration of war, the Fulani immediately commenced war against all the section of Yoruba in Yoruba land. In July 25, Tabaranti, in January 25, on the Lagos-Ibadan Expressway, the busiest highway in Yoruba land, also in Nigeria, the Fulani militant men burst on the highway from the forest, forced a local government of the national political party out of his car, kidnap him into the bush, and later demand for 200 million naira for the ransom. Ọ̀nà tí wọ́n ń gbà gbé àwọn èèyàn wa, tí wọ́n ń gbà ransom lọ́wọ́ wọn, òun náà ni ohun tí a rí yìí. Báwo ni wọ́n ṣe ń gba àwọn nǹkan wọ̀nyí nígbà tí wọ́n bá jíyàn gbé ní ilẹ̀ Yorùbá, tí wọ́n bá gbéyàn ní ilẹ̀ Yorùbá, ohun tí wọ́n yóò máa ṣe ni pé wọ́n ò máa sọ fún wọn pé àníṣe gbé tá a gbé yìí, iye báyìí òun lẹ gbọ́dọ̀ san, iye báyìí ni iye tí ẹ gbọ́dọ̀ san. Ṣé àwọn èèyàn ń san owó yìí lóòótọ́? Ṣé àwọn èèyàn ní ẹ̀tọ́ àti sanrú owó báyìí fún àwọn tí wọ́n jí gbé? Eléyìí ni nǹkan tí àwọn Fúlàní yìí ni tí wọ́n ń dá lára láti wọ́n tí wọ́n dáadáa. Eléyìí tó sì jẹ́ wípé ó ń ṣe àkóbá fún ìpagirọ̀ ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Tá a bá tún wò ó in the highway, tá a bá tún wò ó the police and kidnap 200 dirham ransom on January 27 in Kwara State. Also, they did one in January 25 and another one in January 27 in Kwara State. Fulani kidnapped adopted a student from the campus of Ilorin University. On the 27th, that January 27 in Oyo State, Fulani military men abducted the chairman of the public operation and they took him away into the forest. On January 29, in the same Oyo State, a local government pastor was attacked on his farm and killed by Fulani Esme. When you look at it, killed by Fulani Esme. On the same January 29 in Ekiti State, you can see how we are mentioned, how you can see the way the Fulani is operating in Yoruba land, how they are operating continuously. Only in the January, look at the way they have operated in the January alone. In January 29, they operated also in Ekiti State. Fulani terrorists widely of AK-47 rifle attacked the very top of Yoruba society and the culture by killing 2 Yoruba Obas on a highway. A third Oba escaped on January 30 on the road south of Ekiti State of Emure in the far south of Ekiti State. Fulani herdsmen kidnapped 40
certain student children returning from the school in their school bus and later demand another 200 million naira for the ransom. Now that is only from the January alone, the way the Fulani has been operated, and then nothing was done. Nobody was caught, nobody was put to court, and that is how they operated ní ilẹ̀ Yorùbá. Ṣé eléyìí òun náà la fẹ́ dóde? Sórí eléyìí la fẹ́ sọ wípé a fẹ́ ní ìjọba ara wa tá a mọ̀ sí federalism sí, àbí kí ìran Yorùbá àbí ká kúrò níbẹ̀ nìkan ní ọ̀nà eléyìí tó lè yọwọ́. Ní January lásán ẹ wo ọ̀nà tí wọ́n gbà láti operate, ẹ wo ọ̀nà tí wọ́n gbà láti destroy ilẹ̀ Yorùbá, ẹ wo ọ̀nà tí wọ́n gbà béèrè ransom lọ́wọ́ àwọn ènìyàn wa, ẹ wo ọ̀nà tí wọ́n gbà tí wọ́n fi destroy economic wa nílẹ̀ Yorùbá, ẹ wo ọ̀nà tí wọ́n gbà tí wọ́n destroy education nílẹ̀ Yorùbá, ẹ wo ọ̀nà tí wọ́n gbà tí wọ́n fi destroy tá a mọ̀ sí agriculture nílẹ̀ Yorùbá. That is only for the January. I'm moving on to the February, and I see how these people were operated and how these people destroy our land. In February 1st, Fulani terrorists forced their way into the palace of one Oba in Kwara State, killed the Oba and adopted his wife, Bolagbonipele, and the children. On the same February 7th, the Fulani ambush on Oba in his farm in Kogi State and killing. By this crowded series of attacks, the Fulani have several notice to Yoruba people that no Yoruba person of any status will be considered safe in any part of the Yoruba homeland, in their home, in their place of work, in their workshop, or on the open highway. But we Yoruba, we are separated from the Nigerian before the ease of the blood comes spreading over the everything in Nigeria. We have lost a lot of the Fulani rampage. Farmers is dead over most of our family land. Family is threatening to hang off over land, and the displaced farmers are increasing unemployment everywhere, and some of them are flying out of Yoruba. The kinsmen in the Benin and the Togo Republic. An estimate of 29,000 of people have been killed by the Fulani, and about 14.5 million have been forced to fly into exile in their neighboring Benin and Togo Republic. Undeducted and unskilled Fulani youth dump on our town and the city by Fulani leaders to destroy peace and security in our land. They're dragging peace and security also in our land. But we shall soon be free as a sovereign country of our own. We have no other option than to pull our nation out of the Nigeria now. Increase expression country of our own, where we can strongly provide security of our people and develop and prosper as we desire. Ọ̀nà yìí nìkan òun la lè gbà, torí pé tá a bá wò ó ọ̀nà tá a lè gbà yìí òun náà ni yóò máa jí ọ̀nà fún èmi àti ẹ láti rí pé kí ni o we have the voice láti rí pé kí ni o a ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí fún alára wa. We develop our own nation by ourselves, we have a developed country by ourselves, and then eléyìí ni ó ràn wá lọ́wọ́ láti lè jẹ́ kí orílẹ̀-èdè tiwa gan fún ara wa kó dúró tán láàyè tó ń fún alára ẹ̀ tí ò ní rọ̀gbọ̀kù lé ẹnikẹ́ni lórí. Kò dẹ̀ sí ọ̀nà kan tá a lè gbà àyàfi kí ni o àyàfi ká dádúró. Ọ̀nà wo la wá lè gbà láti dádúró láyé ara wa lọ́kàn ara wa nígbà tí àwa gan bá lè dádúró fún ara wa? Eléyìí ni ó máa ṣe atọ́nà àti atọ́kùn fún wa pé ìran Yorùbá a ò gbọdọ̀ parun. Tá a bá wá kọ̀ tá a dádúró tá a sọ wípé àwọn nǹkan tá a ń béèrè fún yìí tá a ní kò nẹ́tọ̀ọ́, tá a láwọn nǹkan tá a ń jà fún yìí tá a ní kò kàn wá, tí èmi àti ẹ wá ń kọ́ tí kò kàn mí sí àwọn nǹkan wọ̀nyí, bí ẹni tó jẹ́ wípé a mọ̀ tá à ń ṣe ni, bí ẹni tó jẹ́ wípé a ò tètè ríran, bí ẹni tó jẹ́ pé iye wa ò sọ, ojú wa ò là láti rí wípé kò sí ọ̀nà kan gbòógì eléyìí tá a lè gbà láti bọ́
kúrò lóko ẹrú yìí òun náà ni pé kí ni o kí èmi àti ó gbà wípé ìṣọ̀kan òun náà ni èmi àti ẹ lẹ́yìn ìgbà tá a bá gbà bẹ́ẹ̀ ká wá gbà wípé n tó kàn fún èmi àti ẹ òun náà ni láti kúrò lórí Nàìjíríà àwọn àpẹẹrẹ tá à ń rí wọ̀nyí àtàwọn tí wọ́n fi hàn wá yìí eléyìí ló ń jẹ́ kó máa yé wa wípé kò sí ọ̀nà àbáyọ Àbújá kan ò sí lọ́rùn ọ̀pẹ fún èmi àtẹ̀jú pé kíká kúrò lórílẹ̀‐èdè ilẹ̀ Nàìjíríà tí a wà lọ lẹ́yìn kí tá a bá wà wò ó pé ilé ìgẹ́ ní ó jẹ́ kí èmi àti ẹ ká lè strongly develop and build our own security that we are desire láti lè rely lé lórí eléyìí ìgẹ́ ní ó jẹ́ kí èmi àti ẹ mọ̀ wípé being in Nigerian it is a setback for Yoruba people being together with those people that have low IQ, being together with those people that have limited education, being together with those people that have limited understanding, being together with low people that doesn't understand what is life it is. There is no way we can prosper with them. That is why I was pé èèyàn tí èèyàn bá ń bá rìn ní òun ọ̀sọ̀rọ̀ ẹ̀dá tí èèyàn bá jẹ nígbà tí àwọn wọ̀nyí tó jẹ́ pé àwọn lajọ ń ṣe pọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ni wọ́n gbéjọba lé lọ́wọ́ báwo la ṣe fẹ́ prosper àwa ta ní knowledge gan báwo la ṣe fẹ́ utilize it knowledge ta nìyẹn a lè lò we cannot be able to use it a kàn jẹ́ wasted effort ni we will have the knowledge and it will be a wasted gbogbo tá a bá ní it will be a wasted effort because níbi tá a ti lè lò there is no platform for us to establish our own knowledge. They don't give the room for us láti ṣe kí ni o láti lè display the talented wa. That is why you see many Nigerians today Yoruba are flying out of the country and they are doing good. They are contributed marvelously to the growing of education of economic of those countries they reside in. They make those countries prosper. Look at what is happening now. Another Serbia is happening in UK now by disturbing the non-indigenous by said we want to take our country back. Those who have been there for years, those who have contributed to the grown economic of that country, they will not be pulled out. You can see. tó bá wo fídíò tí mo wò ń jẹta YouTube gbọ́ láyé ni ẹ rí bí wọ́n ṣe ń na black yẹn bí wọ́n ṣe ń na bí àwọn white yẹn ṣe ń na àwọn guys yẹn bí wọ́n ṣe ń na because of what? Because it came for greener pasture. Torí pé ó travel wá sí ìlú yín láti wá a better future fún àwọn family ẹ̀ and then wọ́n dẹ̀ ná tẹ́bi pé arákùnrin yóò lè dìde mọ́. Is that the kind of people that we still want to have business with? Is that the kind of people that still want to have relationship with? Torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé ìran Yorùbá a gbọ́dọ̀ learn from those who have made a mistake in the past and ká dẹ̀ correct mistake yẹn sìn láti lè máa lè jẹ́ kí kinní yìí kí ó bọ́ sórí fún wa. Because tó bá bọ́ sórí agbára wa lè má kà, tó bá bọ́ sórí ohun tá a ní lè má kà, tó bá bọ́ sórí gbogbo ohun tá a gbọ́kànlé lè má kà. Tó bá ti bọ́ sórí ọ̀nà wo la fẹ́ gbà tá a fẹ́ fi kápá ẹ̀, tó bá bọ́ sórí báwo la ṣe fẹ́ ṣe, níbo gan la fẹ́ gbé gbà, ọ̀nà wo la fẹ́ gbé gbà, báwo la ṣe fẹ́ ṣe tó ṣe fẹ́ dáa. Òun la ṣe gbọ́dọ̀ gbìyànjú wípé gbogbo ọ̀nà tí Nàìjíríà ó fi tí ilẹ̀ Yorùbá tí yóò fi kúrò lórí Nàìjíríà la gbọ́dọ̀ san. Òun la gbọ́dọ̀ san. Eléyìí ni ó máa jẹ́ ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo fún èmi àti ẹ láti rí wípé a bọ́ lóko ẹrú Nàìjíríà. Torí pé tí a ò bá bọ́ lóko ẹrú tá a ò bá gbára wa kalẹ̀ kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe á jẹ́ pé a ò níbi tá à ń lọ, á jẹ́ pé a kàn yí lójú kan bí omi adágún ni. Ǹjẹ́ ó wá ṣe fún wa bí láti máa yí lójú kan bí omi adágún ká má rí ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro tó dé bá wa, ká má rí ọ̀nà àbáyọ sí ojútùú ara wa, ká má rí ọ̀nà àbáyọ sí ìdàgbàsókè ilẹ̀ Yorùbá. Ọ̀nà kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe a gbọ́dọ̀ make sure pé a rí ọ̀nà àbáyọ ni. Nítorí pé ọ̀nà àbáyọ yìí eléyìí ni ó máa ṣe atọ́nà fún wa wípé ó yẹ kí ìran Yorùbá ó yẹ ká dá dúró, ó yẹ kí ìran Yorùbá ó yẹ ká dá wà láyé ara wa, ó yẹ kí ìran Yorùbá ó yẹ ká ní orílẹ̀-èdè tiwa lọ́tọ̀ tí yóò fara gorí kankan. Ẹ rí i pé láti bẹ̀ àwọn tí a mọ̀ sí competition, àwọn tí a mọ̀ sí kíni o tí a mọ̀ sí ìfigagbága yóò mọ wáyé ní orí bí oníkálukú bá ṣe ń ṣe ìlú ẹ̀ sí, lórí bí oníkálukú bá ṣe ń tọ́jú ìlú ẹ̀ sí, lórí bí oníkálukú bá ṣe mójútó ìlú ẹ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan yóò ṣe máa wáyé. Eléyìí yóò sì máa fún orílẹ̀ kọ̀ọ̀kan láti lè máa tẹ̀síwájú ní gbogbo tí wọ́n bá ń ṣe. Eléyìí yóò fún lè láti lè ní ìfọ̀kànbalẹ̀ àti tẹ̀síwájú gbogbo tí wọ́n bá dáwọ́lé. We must stand
to become one. At least tá a bá wá ṣe léyìí láti wá sọ pé àníṣe Òṣùṣù Ọ̀wọ̀ a máa gbálẹ̀ mọ́ ẹyọ Òṣùṣù Ọ̀wọ̀ tó sọ̀wọ̀ tó bá dira wọn lámùrè tí wọ́n ṣera wọn lóṣùṣù Ọ̀wọ̀ tí àwọn Òṣùṣù Ọ̀wọ̀ tí wọ́n ṣera wọn lódìdí báyìí tí wọ́n ṣera wọn lámùrè tí ọkàn wọn papọ̀ sí ọ̀nà kan tí ìmọ̀ wọn papọ̀ sí ọ̀nà kan tí èdè wọn papọ̀ sí ọ̀nà kan ẹ rí wípé kí ẹnikẹ́ni kó tó lè rí wọn tú ọ̀nà yóò jìn. Àwọn ẹ̀kọ́ mẹ́ta kan bẹ́ẹ̀ tó yẹ kí ẹ̀dá especially Yorùbá àwọn ẹ̀kọ́ tó yẹ ká kọ́ lára Ọ̀wọ̀ ó pọ̀ tí a ò bá ṣera wa lọ́kan tí a ò bá gbà wípé ẹyọ̀kan ni wá tí a ò bá jẹ́ kí fókọ̀sì wa kó jí ọ̀nà kan tí a ò bá rìn ní ọ̀nà kan tí a ò bá gbà wípé n tá a fẹ́ ṣe yìí ọ̀nà kan oṣù ní gbogbo wa gbọ́dọ̀ gbà ọ̀nà wo la fẹ́ gbà láti rí pé a fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ àwọn wọ̀nyí. Báwo lèmi àti ẹ ṣe fẹ́ gbà báwo lèmi àti ẹ ṣe fẹ́ rìn báwo lèmi àti ẹ ṣe fẹ́ gbà wípé lóòótọ́ àwọn wọ̀nyí níṣe ló yẹ kí èmi àti ẹ níṣe ló yẹ ká dá dúró. Bẹ́ẹ̀ ó sì ní ẹ̀tọ́ lóòtítọ́ àti lódodo ó yẹ kí èmi àti ẹ ó yẹ ká dá dúró ní. Ó yẹ kí ìran Yorùbá ó yẹ ká dá dúró ní kò yẹ ká tún papọ̀ mọ́ àwọn wọ̀nyí torí pé wọn ò ní àǹfààní kan tí wọ́n fẹ́ ṣe wá torí pé wọn ò ṣe kí ni o torí pé wọn ò ní àǹfààní kan tí wọ́n fẹ́ ṣe wá ó ti fi hàn nínú ìṣe ó ti fi hàn nínú ìwà wọn ó ti fi hàn nínú àṣà wọn ó ti fi hàn pé wọn ò ní àǹfààní kan báyìí tí wọ́n fẹ́ ṣe wá bí ẹni tí wọ́n mọ̀ bí ẹni tí wọ́n ṣe kí ni o bí ẹni tí wọ́n mọ̀ fẹ́ ń dá wa lóró ni wọn ò ní oore kan tí wọ́n fẹ́ ṣe wá. Ṣé àwọn tí wọn ò ní oore tí wọ́n fẹ́ ṣe wá yìí ṣé àwọn ni èmi àti ẹ fẹ́ dúró tì ṣé àwọn tí wọn ò ní oore tí wọ́n fẹ́ ṣe wá yìí ṣé àwọn ni èmi àti ẹ ńlá fẹ́ gbàgbọ́ pé lóòótọ́ èèyàn ni wọ́n. Hello? Yes? Ṣé àwọn tí wọn ní yìí ṣé àwọn la fẹ́ gbà wípé lóòótọ́ ọmọlúwàbí ni wọ́n. Àwọn èèyàn wọ̀nyí wọn ò ní oore tí wọ́n fẹ́ ṣe wá àwọn èèyàn wọ̀nyí wọn ò ní nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe wá àwọn èèyàn wọ̀nyí bí ẹni tí wọ́n kàn mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ dá wa lóró ni kò sí oore ọ̀fẹ́ kan fún wọn tí wọ́n fẹ́ ṣe wá wọn ò ní àánú tí wọ́n fẹ́ ṣe wá wọn ò ní oore tí wọ́n fẹ́ ṣe wá wọ́n kàn mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ wò wípé ṣó yẹ kí àwọn mọ̀ọ́mọ̀ dá àwọn ẹni láàmú ní ṣó yẹ kí àwọn kan dá ìdí tí wọ́n ń ṣe léyìí nítorí pé kò sí àǹfààní kankan tí wọ́n fẹ́ ṣe wá lọ́wọ́ wọn kò sí oore kankan tí wọ́n fẹ́ ṣe wá ni wọ́n ṣe ń dà wá láàmú kí wá ní ọ̀nà àbáyọ tí èmi àti ẹ tá lè gbà kí ni ọ̀nà àbáyọ tí èmi àti ẹ lè tẹ̀lé òun náà ni kí èmi àti gbà pé ìjẹ́ dandan láti papọ̀ láti jẹ orílẹ̀-èdè òun náà ni pé kí a ṣera wa ní ẹyọ kan ká mọ̀ pé ọ̀kan ni wá ká wá wò pé ṣé bá a ṣe jẹ́ ẹyọ kan yìí ṣé àwọn wọ̀nyí ṣé wọ́n ṣe tán àti dà wá láàmú ṣé wọ́n lè gbé wa ṣubú ṣé wọ́n lè bì wá ṣubú ṣé agbára wọn lè ká wa bẹ́ẹ̀ agbára wọn ò lè ká wa torí pé tá a bá ti ṣera wa ní ọ̀kan tá a bá ti dira wa ní àmúrè tí ọ̀kan yẹn wá ń jẹ́ ọ̀kan tá a mọ̀ bí ọ̀kan ni wá tá a sì gbà bí ọ̀kan ni wá ní tòótọ́ tá a jẹ́ kí ohunkóhun kó mì wá tá a jẹ́ kí ohunkóhun kó ṣẹ̀rùbà wá tí a ò jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó mì wá á rí wípé àwọn yìí á padà ṣẹ́gun wọn ni olófin jẹ́ pé tẹ́ bá wa Fúlàní yẹn lónìí bí ẹni tí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ jẹ́ ẹyọ kan ni bí ẹni tó jẹ́ pé dídì tí wọ́n parapọ̀ wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ wọ́n ṣera wọn lóṣùṣù ọwọ̀ wọ́n dira wọn lámùrè ibi tí wọ́n bá ń lọ ni wọ́n wò bó kí àkàràmàgbò ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa fún tòní wọ́n ṣera wọn kíníkíní o wọ́n ṣera wọn ní àmùrè wọ́n gbà wípé ibi tí àwọn ń lọ ibẹ̀ ni àwọn ń wò ṣùgbọ́n ṣé lóòótọ́ lódodo ṣé ibi tí wọ́n ń lọ ṣé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń wò lóòótọ́ ṣé ọ̀nà tí wọ́n ń lọ ṣé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dúró sí lóòótọ́ ṣé ibi tí wọ́n ń lọ ṣé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dojúkọ ibẹ̀ kọ́ ni wọ́n dojúkọ ibi tí wọ́n ń lọ kọ́ ni wọ́n dojúkọ ṣùgbọ́n wọ́n dúró lórí wípé àníṣe dídó tí àwọn dúró yìí níbi tí àwọn wà yìí àwọn yóò make sure wípé ìran Yorùbá ò gbérí ibi tí wọ́n dúró sí ni pé ìran Yorùbá ò ní gbérí ṣé níbi tí wọ́n wá dúró sí pé ìran Yorùbá ò ní gbérí ṣé ibẹ̀ ni èmi àti ẹ náà á wà dúró sí pé bí wọ́n ṣe sọ pé àwọn wọ́n ṣe ní àní gbérí yìí àwa náà dẹ̀ wá dúró náà a ò ní gbérí a ò ní mira a ò ní gbọ́nra jìgì a ò ní ronú pé kí ni tó yẹ káwa gan ó ṣe
ọ̀nà wo ló yẹ kí èmi àti ẹ ọ̀nà wo ló yẹ ká gbà kí ló ṣe kí ni tó kọ́tọ̀. wàhálà tàbí ìdààmú eléyìí tó lè bá wa. Ìran Yorùbá a gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ wípé kò sí ẹnikẹ́ni èyí tó lè bá wa ṣe o, kò dẹ̀ sí ẹnikẹ́ni tó lè ràn wá lọ́wọ́, kò sí ẹnikẹ́ni tí ó lè ṣàánú fún wa. Àwa fúnra lára wa, òun ni ìgbésí ayé wa ló ń bẹ lọ́wọ́ wa. Àwa fúnra lára wa, òun náà ni ọ̀nà tá a lè gbà ló ń bẹ lọ́wọ́ wa. Àwa fúnra lára wa, òun náà ni ìgbésí ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ló wà lọ́wọ́ wa. Kì í dẹ̀ ṣe ẹnikẹ́ni. Àwa gangan la ní ẹ̀tọ́ lábẹ́ òfin láti wò pé ìgbésí ayé wa rèé. A sì gbọ́dọ̀ dira wa lámúre. A gbọ́dọ̀ gbà wípé níbi tí nǹkan dé dúró lónìí, ìran Yorùbá ò gbọ́dọ̀ wòran. Ìran Yorùbá a gbọ́dọ̀ wòran. Àwọn ìran Yorùbá, àwa láta iṣẹ́ rí ibi tí wàhálà ti wà. Bàbá sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan nínú àwọn ìwé yìí, ẹ jẹ́ kí n padà sí ẹ̀yìn ìwé kan. Àti ṣe rí tí a ò bá gbà wípé lóòótọ́ ọmọ aládé ni wá, tí a ò bá gbà pé lóòótọ́ ìran Yorùbá nìkan ni ìran tó dáa jù, ọ̀nà wo la fẹ́ gbà tá a fẹ́ fi lọ. Bàbá ní the most visible and the most painful part of the poverty that was devastating negative to Yoruba youth. Can you imagine? To Yoruba youth, because of the destruction of the economy. Countless thousands of Yoruba youth, most of them graduate from the university and college, build up years after years as unemployed, with the federal government and the federal controlled state government doing nothing to help. Many of the youth managed to fly to other country. Many of the youth of today were managed to fly out of the country. I'm part of them. After the graduate, there is no job. I have to make my family better. I cannot remain the same status. But when I have opportunity to leave my father's land, I have to. Yorùbá ní bílé bá bẹ́ ni ò bá gbé ní, bílé yẹ ni ò bá gbé ní, ìyẹn a sì kọrí sájò. Since our home, since our fatherland, since our motherland, it is not ready to prosper us, then we need to move out and look for the means of being better in our life, rather than to be waste and rotty and be useless in front of our family. That is what many youth are doing today. That is what brings japa. Many try to reach Europe. Can you see? Many of the youth try to reach Europe by crossing the Sahara Desert and Mediterranean Sea. And then some of these
some of these prays regularly in the desert and the sea, and then some of the youth were stuck in Nigerian plug into crime, criminal court, drug abuse. The quantity of the youth, the quantity of the Yoruba politician leadership rapidly crashed too, as many Yoruba leaders were stuck into the insensitive and horrible undemocratic governance, election rigging, and the arrogant and all-pervading public corruption that are the character of Nigerian. Can you imagine? That is the character of Nigerian. But the worst final came under the president. Now, can you imagine? The worst final came under the presidents of the Fulani men, Muhammadu Buhari, president of Nigeria, since 2015 to 2023. Under President Muhammadu Buhari, Fulani agenda over Nigeria matured firmly. It was advised with two initiatives and for two directions. The highest objective of the Fulani agenda is that the Fulani must conquer all the indigenous. Can you imagine? The Fulani must conquer all the indigenous people of the Nigerian, both me and you that you are watching me. The successors achieved by the agenda are already strategizing to force the poor Fulani people of all West African to the dictating the Allah have given all the land of Nigerian to their Fulani nation that has never had a homeland. Tí wọn ò tiẹ̀ nílé, tí wọn ò níbi kankan, wọ́n wá ní Ọlọ́run ti jogún ilẹ̀ Nàìjíríà fún àwọn làwọn ní àwọn tí wọn ò níran, àwọn tí ìran wọn ò kí ṣèran wọn ò kí ṣèran Yorùbá, wọn ò kí ṣèran Yíbò, wọn ò kí ṣèran Haúsá, àwọn tí wọn ò mọ̀ràn, tí wọn ò níran, wọ́n sì wá wọn fẹ́ gbalẹ̀ tí ì ṣe tiwọn. Then it continue. Wọ́n dẹ̀ wá. And the Fulani are the purpose it all by conquers thousands of Fulani from the most country of the West Africa, influenced by this propaganda, have relocated to Nigeria. They partake in the conquest and the violent possession of Nigeria. It is phenomenal propaganda success. Gbọ́dọ̀ kúrò níbẹ̀ torí pé kì í ṣe dandan fún wa láti papọ̀ pẹ̀lú àwọn wọ̀nyí. A gbọ́dọ̀ kúrò níbẹ̀ torí pé kò gbọ́dọ̀ fún wa láti dúró pẹ̀lú wọn. A gbọ́dọ̀ rí pé a kú lórí Nàìjíríà torí pé dandan kọ́ ni ká bá àwọn wọ̀nyí ká bá wọn jọ dúró pọ̀.
àwa ń dórúkọ ọ̀tọ̀ àwọn náà ń dórúkọ ọ̀tọ̀ tiwa ní ká ti kúrò. Can you imagine how the Fulani try to manipulate everything, and that they are trying to conquer the whole Nigerian, and that they also call it their land, that God, Allah have given them the Nigerian as their land, by announcing that the people of the free to come to Nigeria, and then from any part of the African without passport, wọ́n wọlé láìsí passport, wọ́n wọlé sí Nàìjíríà láìsí pé wọ́n gba passport, wọ́n á dẹ̀ débì, wọ́n á dẹ̀ issue passport fún wọn, wọ́n á dẹ̀ tún issue local government administration, wọ́n á dẹ̀ tún issue ẹ̀ fún wọn. Ṣé èèyàn wá nìyẹn? Ṣáwọn wá ní àbí ìjọba tá a ní? Let us go to another topic of this program tó sọ pé the first and the foremost, the Orile-Ede Yoruba, we shall seriously revive our national character. I'm coming to this thing. We shall seriously revive our national character. It is very important that as a Yoruba man, we must revive our national character. If we fail to revive our national character, then why are we call ourselves Yorubas? As soon as our new nation, as soon àdúrà wa ni a gbọ́dọ̀ gbà, as soon our new nation, Orile-Ede Yoruba is born. Once it is Orile-Ede Yoruba tó bá ti wà announced pé ilẹ̀ Yorùbá lèrè, our government will immediately begin to lead us, to lead us Yoruba people to embark on the desperate needed a task of what? Of revive that quality of our Yoruba's ethnic and characters. We must do what? Immediately the Yoruba nation was announced, our first agenda that those who will be our leader must make sure that they revive our quality of our Yoruba ethnic. They must, because lóde lónìí tẹ́ ẹ bá gbé passport Nigeria dání ẹ ti wà useless. Even though tell them that you are from Nigeria, you are not more respected. You are useless by saying you are Yorubas. By saying Nigeria, you are useless. But how? That is why our leader must work seriously to revive our character, to revive our respect, to revive everything that is belong to us back. They must do that. They must do that. Because tí wọn ò bá ṣe, we are still on the same page. They must revive our character. After that, over 60 years of our living and our living has undergo in the deepest poverty of hopelessly of Nigeria, in the even increasingly more desperately of the Nigerian, have seriously degraded our love and enterprise, our confidence and the pride, our sheerful love of a family and the loyalty or to a kinsfolk. Our graduate be what? Be benefactor. They must be benefactor. Our respect and honor, our respect for honesty and then prohibitives. In short, the whole Omoluabi foundation, gbogbo àwọn tí wọ́n pè ní Omoluabi foundation pátápátá tí wọ́n jẹ́ Omoluabi foundation, gbogbo wọn pátápátá wọ́n ti ní o, they must observe regarded us as a people who cannot unite but struggle for even the most desirable goal, a people who cannot unite to resist and the most insulting attack in our land. Our people, our women, our children, we are seen as a people who rather insult and dignite those among us who dare to stand up to defend our cherished accent. But in a new day, we will soon come. A new day, there will soon come. A new day when in our own sovereign and a separate country, in our own country separate from Nigeria, we shall revive
and retrieve all the losses in our character. We will revive all the losses in our character as a nation. We shall foster a solid base of our unity and strength. It is for this important reason that many of us, millions of Yoruba, are struggling in might and in mind for our own sovereignty and a separate Yoruba nation. Eléyìí ni gbogbo wa ṣe sọ pé ńlá a fẹ́ gba Yorùbá nation tiwa. We have lost our dignity, we have lost our respect, we have lost our love to a family, we have lost everything because we are called ourselves Nigeria. We have lost everything because we are still in Nigeria. But immediately our new nation is born, immediately Nigeria, the Yoruba nation was announced, immediately we are recognized as a sovereign nation. We must revive our strength, we must revive our love, we must revive our respect, we must revive our dignity, we must revive our character back. That is very, very important. That is the reason why the millions of Yoruba sons and daughters today are agitating for Yoruba nation struggle. That is why we are agitating for Yoruba nation struggle. It is sadly true that some of us are confusing. Yes, we understand that many of us are confusing whether the road that we are taking it is true or not. But don't be confused, my brother. Don't be confused, because that road that we are taking, as we are stand on our feet, that what we want is Yoruba nation, and then what we want is to have our sovereign nation. Definitely we will surely get there. It may be taking us, it may take us our time, it may take us hours, months, years, minutes, but don't mind. That is why the Bible and the Yoruba adage said, ìbẹ̀rẹ̀ kì í ṣoníṣẹ́. Ẹni tó bá ṣe dópin la ó gbàlà. Just have it in mind. This is just the beginning of our struggle. Then we must not look back. We must have a strength to fight the battle. We must have a strength to be united. We must not divide ourselves by any means of anything. We must be focused. We must be not scattered because of the money. They must not conquer us because they think that we are hunger. Some have diverted their attention. Some have diverted their faith because we just started. Where we said, oh, we have spent 3 or 4 years, we are still on the same way, nothing was done, everything was silent. Can't you see that we are fighting with not only Nigeria or Boko Haram alone? We are fighting with British, we are fighting with France. Do you believe it is very easy for us to fight these people without have a strong backward? Then we must be focused, and then we must stand on our feet to fight this battle without even looking back. If we are looking back, we might even lose a focus. But let us have our mind on a straight motion, and we will surely get there. If you really believe that we will get there, á padà débẹ̀. Tèmi àti ẹ bá ti nígbàgbọ́ wípé a máa débẹ̀. And then sọ pé a new nation wa o, a gbọ́dọ̀ revive our unity àti character, a gbọ́dọ̀ gbé wọn padà. A gbọ́dọ̀ gbà wípé, but with the separation of the Nigeria, the change will open up our leader to call us together as a strong, united, purposeful and achievement concussion as well family, and they will soon become. Àwọn tá a máa padà wá jẹ́ nìyẹn. Tí a bá ṣe eléyìí yóò ràn wá lọ́wọ́, eléyìí yóò wúlò fún wa, eléyìí yóò ràn wá lọ́wọ́. Ẹ máa rí pé a sọ wípé n ta kàyé kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe tí gbogbo wa gbọ́dọ̀ lọ. Òun náà ni wípé the first and foremost in our Orile-Ede, we shall seriously revive our nation character. National character, it is very important. The national character will be the one that others will look at us and they say, no, we believe in these people. Our national character, it is very important. Like I said, from Baba Akintoye said, our national character, as soon as we have our new nation, as soon to read the Wabati
tó bá ti gbólé wa o ohun tí àwọn tí wọ́n jẹ́ adarí wa tí wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe ni pé wọ́n gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ láti rí pé kí ni o láti rí pé a dá iyì àti ẹ̀yẹ eléyìí tí àwọn Fúlàní ti gbà kú lára ìran Yorùbá eléyìí tí wọ́n ti fi kàn wá wọ́n ti fi àbùkù kàn wá lọ́tún àbùkù kàn wá lósì wọ́n ti yẹ̀yẹ́ wa á ti yẹ̀yẹ́ àwọn fámìlì wa wọ́n ti yẹ̀yẹ́ bí wọ́n ti yẹ̀yẹ́ ara wọ́n ti tẹ́jú wa mọ́lẹ̀ wọ́n ti gbogbo aburú tó ti ṣe fún wa gbogbo àìná a ò ní àpọ́nlé mọ́ lórílẹ̀‐èdè kórílẹ̀‐èdè kò síbi tá a dé kò sí àpọ́nlé mọ́ fún Yorùbá kò síbi tá a lọ wọn ò pọ́n wa lé mọ́ wọn ò yẹ wa sí mọ́ wọn ò recognize wa for any other thing mọ́ gbogbo yìí ni gbogbo wa dẹ̀ mọ̀ tá a dẹ̀ ń observe pé bó ṣe rí rèé a ò ní àpọ́nlé mọ́ níbikíbi kò sí iyì àti ẹ̀yẹ fún ìran Yorùbá mọ́ látara wípé a para wa pọ̀ a pera wa ní Nàìjíríà àjọ ń bá àwọn Fúlàní yìí àjọ ń bá wọn dúrúkọ pọ̀ àjọ ń bá àwọn Fúlàní yìí àjọ ń jẹ́ nǹkan kan náà pọ̀ eléyìí yóò jẹ́ kí iyì àti ẹ̀yẹ ó bẹ lára wa mọ́ ṣùgbọ́n ní kété tí a bá ti gba orílẹ̀-èdè tiwa ní kété tí ilẹ̀ wa bá ti bọ́ sí ní kété tí orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá tó bá ti bọ́ sí tí a bá ti jà tá a sì rí gbà tá a sì dẹ̀ wà recognize ohun tí àwọn tí wọ́n jẹ́ adarí wa yóò kọ́kọ́ ṣe ni pé kí wọ́n kọ́ mi sọ pé wọ́n kọ́kọ́ wẹ̀ wá ní wọ́n ń ká wọ́n ṣe baptism fún wa wípé ẹ padà sí ibi tí a bí yín láti ra iyì wa padà láti ra ẹ̀yẹ wa padà láti dá gbogbo àǹfààní tí wọ́n ti gbà kó lára láti dá padà láti dá ìjẹ́ ọmọlúàbí wa padà láti já ìjẹ́ ènìyàn wa padà láti ra iyì wa padà káàkiri lóde kí wọ́n lè ra pé lóòótọ́ ọmọ Yorùbá ni wá we are now a Yorùbá nation gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n pè ní ọmọlúàbí gbọ́dọ̀ wà gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí gbogbo àwọn tí wọ́n pè ní ọmọlúàbí ni wọ́n gbọ́dọ̀ dúró wá bí ọmọlúàbí tí wọ́n sì gbọ́dọ̀ gbà pé lóòótọ́ ọmọlúàbí làwọn eléyìí ni ó ràn wá lọ́wọ́ eléyìí gangan ni ó jẹ́ ká mọ̀ pé lóòótọ́ ìran Yorùbá ṣe tán àti lọ eléyìí ni ó fọ̀ wá mọ́ kúrò nínú omi Nàìjíríà tí gbogbo wa ti jọ wà because the poverty it is too much and then tí àwọn leader wa tí wọn ò bá take a very drastic step láti ṣe léyìí we will continue the same way we live Nigeria and then we don't want that situation we want to have our new nation a nation with peace and unity a nation without fear a nation without panic a nation with the most peaceful environment in the whole universe. And then we can achieve this. We can achieve this. Then I'm very sure that we can achieve it. A lè gbà kò kéré ní tọ́lọ́run ọba lè ṣe fún ọ̀nà Yorùbá kò kéré ní oore tọ́lọ́run ọba lè ṣe fún wa kò kéré nínú tí Ọlọ́run ọba lè ṣe fún ìran Yorùbá a gbọ́dọ̀ gbìyànjú àti rí pé a gbà á èkíní yóò kéré nínú tọ́lọ́run ọba máa ṣe fún wa ìran Yorùbá ò sì ní parun torí pé tí ìran Yorùbá ò gbọ́dọ̀ parun àwa náà gbọ́dọ̀ gbìyànjú àti ṣiṣẹ́ takuntakun kí ìran Yorùbá kó má parun a gbọ́dọ̀ dúró ṣinṣin láti gbàgbọ́ wípé lóòótọ́ ohun tí èmi àti ẹ gbàgbọ́ nínú ẹ̀ yìí pé kí ìran Yorùbá kó wá sí ìmúṣẹ yìí ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ ni torí tí èmi àti ẹ ò bá ní ìgbàgbọ́ nínú ẹni tí ìgbàgbọ́ wa ò bá so mọ́ ni a ò ní ọkàn wa ò ní sí ń bẹ iye wa ò ní sí ń bẹ torí wípé èmi àti ẹ nígbàgbọ́ nínú ẹ torí pé èmi àti ẹ gbà pé lóòótọ́ kíní yìí lè bọ́ sí i òun la ṣe gbà wípé lóòótọ́ a gbọ́dọ̀ gbìyànjú àti pé kó bọ́ sí i. ìgbàgbọ́ èmi àti ẹ òun ló jẹ́ kí èmi àti ẹ ó gbà pé ìran Yorùbá ni wá ìgbàgbọ́ èmi àti ẹ ló jẹ́ kí èmi àti gbà pé lóòótọ́ bá a ṣe jẹ́ ìran Yorùbá yìí a gbọ́dọ̀ dúró ṣinṣin a sì gbọ́dọ̀ já ìjà yìí lájàyè a ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ohunkóhun kó wọ láyà jẹ bẹ́ẹ̀ la ò sì gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ohunkóhun kó ṣẹ̀rù bà wá that is why we must fight this battle tí èmi àti ẹ ò bá wá lè fight ẹ̀ táwa ló wá fẹ́ jà do we still need to wait for our children or born children to fight this battle? Now it is time for both of us to fight the battle. It is time for both of us
ṣé a máa yìnbọn wa ni or kí la fẹ́ ṣe. We need to make sure that we win this battle. If we fail to fight this battle now, then when do we need to get it up? We must believe that this is a claro call. We must believe that kíní yìí in tí wọ́n pè mí àti ẹni tá a dẹ̀ gbọ́dọ̀ jọ ṣe, a sì gbọ́dọ̀ jọ dúró láti jà ìjà yìí. We must fight and then we must win. We must not lose. The battle win is for us as a Yoruba. We have everything to have our peaceful nation. Àwa la ní gbogbo nǹkan lọ́dọ̀. Àwa la ní ọrọ̀ ajé tí Nàìjíríà ń lò. Àwa la ní ohun àlùmọ́nì tí Nàìjíríà ń lò. Àwa la ní. Kí wá ló wá dé tá a lè panupọ̀ ká tẹ̀ tọ̀ sójú kan ká ṣera wa lóṣooṣù ọwọ́ tí ò gbọdọ̀ túká. Èló ni wọ́n fẹ́ fún èmi àti ẹ̀ tá a ní ná tán, tá a bá wá ná owó ọ̀ǹtán níbo kí la fẹ́ sọ fún àwọn unborn children wa nígbà tí ìgbésí ayé wa gan ò bá nójútùú. A gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti rí wípé a ṣe dáadáa, torí tá a bá ṣe dáadáa wọ́n bi èmi àti ẹ léèrè pé kí ló dé tá a ṣe dáadáa. Wọ́n jọ bi èmi àti ẹ léèrè wípé ọ̀nà wo lèmi àti ẹ gbà tá a fi rí ṣe. Wọ́n bi èmi àti ẹ léèrè pé báwo la ṣe rìn tá a fi rí ṣe. Àwọn ọmọ àrọ́mọdọ́mọ wọ́n mọ̀ pé dad or grandpa, when you are young, what are your contribution to better our life? They will ask you, what are your contribution to make things better for us before we came to this world? And then if you fail to answer that question, they will see us as a failure grandchildren, failure grandpa or failure grandma, or they will see us as a failure parent. But if there is any part they can trace our effort, they will know that we have done our own best and that they will continue from where we stopped. That is why this battle is for both of us, not for individual person. The battle of freedom, it is for both of us, not for individual person. And then we must stand to win the battle. If we all fail to win the battle, then we lost the battle completely. Then what will not be our gain? Olódùmarè yóò ràn wá lọ́wọ́. Olódùmarè yóò ṣàánú fún wa. We must stand to win the battle of freedom. We must stand to win the battle of freedom. We must stand to win the battle of freedom, and we will surely win the battle of freedom. That is why the book of today said, the good news for Yoruba people. The good news for Yoruba, the pathway to our prosperity Orile-Ede. And it is a good news for both of us, then we must win. Ẹ̀yin wa tí mo wá ibi yìí, ọ̀nà ni a ti dúró fún ètò tòní títí di ìgbà míì tí a tẹ̀síwájú lórí àkànṣe ètò wa eléyìí tí a bẹ̀rẹ̀ tá a pè ní the pathway, the prosperity pathway to Yorùbá, Orile-Ede Yorùbá. Ẹ jẹ́ kí èmi àti ẹ jẹ́ ká máa fi eléyìí ṣe lọ. Orúkọ tèmi ò padà lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ tèmi ò yí padà. Omoboriowo Media ọ̀nà ni èmi ń jẹ́. Wọ́n tó ìgbà kọ́ rèé tí ó ń wò wá lórí ètò yìí, máa fẹ́ kí o bá subscribe sí YouTube wa. Bẹ́ẹ̀ sì ni má gbàgbé láti bá wa tẹ̀lé sábẹ́ kó lè jẹ́ náà kọ́ tí ó máa rí àwọn ètò wa bí a bá ṣe mọ̀ wá ní ọlọ́kanjọ̀kan títí di ìgbà míì tí èmi àti yín yóò tún máa pàdé. Láṣẹ Elédùmarè, ire àti àánú yóò máa tọ̀ wá lẹ́yìn. Èmi àti yín a ò ní dààmú, a ò sì ní tẹnu gbogbo ọ̀wọ̀. Àánú Ọlọ́run, orí ọ̀fẹ́ àjẹjẹmọ Elédùmarè yóò máa bẹ pẹ̀lú gbogbo wa títí di ìgbà tí a pàdé. Kí èmi àti yín ká tún jọ fẹ́rẹ̀ pàdé. Ó dàbọ̀.